Fy faen så treg den laptopen er. I hate Windows and this so-called AI CPU. Check it out, guys. We have the swimming pool in this place. That's pretty wild. Outside swimming pool with a glass roof and as well. This is a pretty wild place to live. This place is called Hengedal.
now it's home to make a pizza. Hopefully the pizza dough I made before I left is good enough. Otherwise I have to just go to the store and get a pre-made one and then wait for tomorrow until the other one is done. Maybe I can make pizza rolls. Oh, please. Music I'm listening to now is some AI music I made with the Power Director. Why is it 40 all the time? Oh, some white cows. Hmm. 60, yay!
better route is suggested. You will save 6 minutes. Ah, no, thank you. Consistency is something Norwegian roads and speed limit doesn't have. 60, down to 40, down to 30. Now it's 50 again. Back to 80. At least now it's gonna be 80 all the way. Or Octowow later tonight. Maybe I can reach 43. One step closer to 60. Sorry. Not sorry. God damn, these tires make so much noise when driving on old asphalt.
store to get some cashew nuts. I want it on the pizza. What now? Road work after Høvik. Okay, so the GPS wants me to exit the highway here. Is it because it's a lot of traffic, or screw that, man? Oh, okay, I just added 10 minutes because I refused to listen to the GPS. Fuck! Oh well. Let's see, there are some people at the beach today.
Yeah, all because of road work. Wanna stay alive, stay with me. No, that's it. Okay, what else to listen to? What should we listen to now? A.
Ukens annonsør Kost1, og bare for å liksom legge forvirring til side, det skrives KOST med et tall, kost1.no. Kost1 det en norsk nettbutikk med over 18 års erfaring innen kosttilskudd og helsekost. De har et bredt utvalg av kreatin, vitaminer, mineraler, urtetilskudd og omega-3. 2 av bestselgerne deres kost1.no. Det skriver altså KOST, et par Wolfgang V. Uncut-boksere, som et samarbeid med Comfy Balls og podcasten. De finner du på en spesiell nettside, og det finner du på comfyballs.no /WWU. Så må du kjøpe Wolfgang V. Uncut-bokseren der inne. Sammen med disse andre bokserne så får du en deilig volumrabatt. Gå inn på comfyballs.no. Ukens annonsør foodstuff.net Kom og igjen nå. gressfôret stort 9 kroner. Og det jo veldig mange tilsvarende produkter, og det kommer i de nyeste episodene fra Wolfgang V. Uncut før alle andre. Da må du bli blodfanabonnent. Da får du høre episodene opp til 2 uker før de slippes for resten av publikum. Helt uten avbrudd og reklame. Så bli blodfanabonnent nå på Spotify eller Apple Podcast. Sjekk ut link i beskrivelsen. Du har på Wolfgang V. Wolfgang V. Uncut. Jeg håper jeg har innbytt til deg, for jeg er ikke klar. Nei, jeg ikke ennå. Ja, men var det... Ja, jeg begynte med litt med PT og sånn da, så det har hjulpet litt, men... Altså, du greier ikke... Du må ha noen til å pushe deg litt, altså. Ja, det gikk fint å trene liksom uten... altså, hvis jeg hadde noen å trene med, men nå som det hele greia med at du må drive og booke og trene alene og sånn, det gidder jeg ikke. Ja. Så... Nei, jeg har... Så jeg burde ha på den her, eller... Opp til deg, egentlig. Så jeg sitte her i 4 timer. Ja. Vi slett på ørene. Det som greit jo at ja, det 5:30, det ikke det? Ja, vi må runde av. Så vi må faktisk... Vi må runde av på et visst tidspunkt. Ja, så hvor han Øde Nerdrum for eksempel, det var ganske lenge. Ja, men han koste seg så jævlig her. For han spurte om å komme tilbake nå. Da ble jeg sånn skikkelig happy, fordi du vet jo... Altså det jo det å komme tilbake til podcast, da skal du ha litt ekstra mellom. Man har jo gjerne pratet seg tom da, med en annen person i 3 timer. Han hadde mye på hjertet da, så han tror jeg satt 4 timer eller noe. Men da var det alkohol da. Ja, jeg vurderer om jeg faktisk skal ta en øl mot slutten. Fordi jeg har prøvd det før på Cagen. Jeg også, men med resultater? Ja, nei, jeg spilte mye bedre. Jeg gjorde det? Ja. Fordi du slapp av mer... Jeg slapp av mer av. Jeg ble jo mer sliten da, etter hvert. Ja. Men så lenge jeg orket, så spilte jeg mye bedre. Fyllesyke, det har egentlig aldri stoppet meg på sånn fotballbane, egentlig. Det er sånn digg å bare få ut for det første, men det har aldri gjort noe på prestasjon. Nei, samme her. Nå i hvert fall, siden ting kom tilbake, altså suverent beste fotballøkten jeg har hatt, var etter en all-nighter, hvor jeg bare dukket opp på banen etterpå, og jeg bare kjente jeg hadde en eller annen grunn masse energi. Det var sannsynligvis mye alkohol i blodet fortsatt. Jeg tror kanskje, det du kanskje inne på noe der, fordi at det et eller annet sånn, når du fyllesyk, så det en ting jeg gjør, det jo, jeg gir fullstendig faen i alt. Altså, jeg har null liksom sånn frykt eller angst, eller sånn der, ting som kan dukke opp på hverdager da. Nei, altså, man blir mer kreativ. Ja. Så altså, for sjakken så det veldig dårlig, fordi man trenger jo i stor grad teknikk, ikke kreativitet. Så det med fyllesyke, det tenker jeg tror det der med å få på idrettsbanen, hvor du skal holde ballen blikket oppe, og at du stresser litt ned, og gi litt faen, da blir det ofte resultater med ting og tang. Så med sjakken så krever jo kanskje et høygir. Jeg vet ikke, kanskje lynsjakk, å være fyllesyk på lynsjakk, det går vel kanskje an, men kanskje ikke langsjakk. Ja, jeg vil si det nesten det lettere det litt lettere langsjakk, vil jeg faktisk si. For i lynsjakk så det i så stor grad snakk om å bruke... Altså det så mye intuisjon, det så mye teknikk, og alle disse tingene her vanskelig å...
funker fint å være litt beruset hvis du skal spille lynsjakk. Det har jeg jo snakket om litt før, at en av mine beste dager med lynsjakk noensinne var etter at jeg hadde vært i minibaren og styrta den kazakhstanske vodkaen som fantes der. Og men det var ganske enkelt. Jeg var på en måte langt nede på det tidspunktet, psykisk og fysisk. Og jeg trengte bare å slutte å tenke. Ikke sant? Når var det her? Dette var 2012. Ja. Under lynsjakket. Jeg trengte å slutte å tenke, og den eneste løsningen jeg fant da, var jo at jeg måtte rett og slett drikke litt for å slappe av nok. Men altså, jeg har spilt langsjakk, fyllesyk før. Det går, men det blir jo over mange timer så blir du jo sliten. Men sånn, med tanke på å få ideer og sånn, så jo det, om ikke du nødvendigvis fyllesyk, men generelt, når du sliten og du litt sånn nede fysisk, så har du ofte en del av, i hvert fall jeg har ofte en del av mine beste ideer, fordi du slutter du tenker ikke logisk på samme måten, du på en måte gjør søket ditt bredere, og det kan gi resultater. Så det handler om å rive ned liksom en slags hindring som der mentalt sett da? Ja, fordi noe man lærer seg med sjakken jo at de sier jo at hjernen din blir på en måte mindre, fordi sjakken det så mye muligheter at du må på en måte du må lære deg å snevre inn søket, rett og slett. Hvis ikke så bruker du for lang tid. Og som du sier, ja, det brytes ofte litt ned hvis man greier ikke, man får ikke samme tilgangen til det hvis man sliten. Jeg tror det var Simen Agdestein som hadde et ganske bra sitat på det her. At når det kom til lynsjakk, i det øyeblikket han begynte å tenke, så da var han i trøbbel. Ja, men det ofte sånn. Jeg har spilt en del lynsjakk på nett, i turneringer og sånn. Jeg føler alltid at jeg spiller bedre hvis jeg har noe musikk på øret. For da slapper jeg av mer, og jeg slutter å tenke. Hvis jeg ikke har det på øret, så kan jeg høre meg selv tenke i mye større grad. Og det forstyrrende, fordi jeg på en måte i dag vant med i stor grad bruke intuisjon og teknikk som jeg har lært. Og nå det jo da naturligvis i seriøse turneringer nå, så det jo da som antijuks så kan du ikke ha noe på øret, ja, ikke sant? Men jeg synes jo det tror jeg som påvirker prestasjonen litt i hvert fall, så jeg veldig enig med Simen der. Selvfølgelig noen ganger så må du så sier intuisjonen deg noe, og så stemmer det ikke, så da må du faktisk tenke. Så kan du gjøre en like god eller bedre beslutning etter 1 sekund som du gjør etter å ha tenkt 1 minutt eller 2. Har du en sjakkspilleliste liggende klar da, med noen favoritter? Du vet liksom seriøst du har funket tidligere? Ja, den har jo endret seg med alder og smak. Med alder og smak, ja. Men det sånne der instrumentaler, symfoniske ting, sånn noise, eller det liksom noe sånt? Nei, det vel noen instrumentale, men ikke sånn hard, altså ikke sånn symfonisk på en måte. Hvis det instrumentalt, så det mer sånn synt eller techno-basert, og ellers så kan det være så du kjører på med ordentlig deep house sånn når du spiller sjakk? det kan fint være, og det rett og slett hva enn som får meg til å
Så ikke tenke er positivt. Men det er to sprø aspekter der, for at de er så utrolig vidt forskjellige. Jeg vet ikke, er du opptatt av den der, eller er du familiær med den system 1 og 2 til Daniel Kahneman? Ja, jeg vet jo at han omtaler sjakk i en viss grad i boka, men Ja, det er bare det der at for de som hører på at system 1 veldig kort, det er jo intuisjonen vår hvor vi gjør lynraske vurderinger og for eksempel når vi kjører bil eller alt av sånne kalkulasjoner som vi bare har gjort 1000 ganger før, som vi bare går på autopilot, mens system 2 er når vi virkelig må tenke oss om, altså tunge regnestykker hvor vi må legge sammen og trekke fra og dele på for eksempel, eller for eksempel et langparti sjakk hvor du er kanskje i midtveis i spillet og må liksom virkelig ta noen valg da, hvilken vei skal du gå mot sluttspillet, skal du liksom gå andre forsvar og så videre, så det er de to forskjellige tingene der, men det er jo i sjakken så er det jo begge deler, altså i det lynsjakken kicker inn og du begynner å tenke, det er litt av Simen Agdestein-sitatet, så begynner du å komme i trøbbel fordi du er veldig avhengig av at system 1 funker veldig bra, ikke sant? Ja, altså jeg vet ikke hvorfor du lot meg snakke i sted, for du beskrev det jo her veldig, veldig mye bedre. Ja, jeg har selv snakket om litt sånn korttids kontra langtidshukommelse og så videre. Men det er, sjakkspillere bruker system 1 mye mer enn du tror. Og man lærer seg mer og mer å bruke system 1. Altså, hvis man skal sammenligne meg med for eksempel faren min, hvis vi ser på en sjakkstilling, faren min har jo spilt sjakk mest av livet sitt, spiller, jeg tror, mer sjakk enn meg, fordi han spiller masse på nett, stort sett, ja, nesten hver dag. Han vil da bruke system 2 for det aller meste. Mens jeg nesten alltid bruker system 1. Og ja, for det meste så det var som jeg snakket om tidligere, altså når du blir sliten eller fysisk, fyllesyk, whatever, så blir da system 2 kanskje ikke verre, men system 1 kollapser, rett og slett. Kan det være en sånn generasjonsgreie der? For jeg husker alltid faren min spilte sjakk med en annen kompis til far, og det var sånn, det er sånn søndagsgreie da var det sånn sjakk liksom før datamaskinen og internett eller pakka, så var det et brett, og man satt og koste seg med spillet, og det var gjerne 1 eller 2 partier, ikke sant? Veldig lite utbredt med lydsjakk og den type ting da, men vår generasjon, altså helt fra meg og opp til din og videre, vi er jo vokst opp med sjakkomputere, med chessmaster på PC, så kom internett og sånt, og vi er jo vant med et helt annet volum, og samtidig også mye kortere spill, at vi det må jo ha skjedd et skifte der sånn mentalt i sjakkverden at fra at sjakk har vært en veldig stor system 2 greie til at sånn at det kommer sånn din generasjon da, som er vant med et høyt volum av spill og hvor det er helt nødvendig å ha et veldig bra system igjen. Jeg tror det har nesten utelukkende med spillestyrke å gjøre. At ja, det er klart. Vet du hva, også i gamle dager så var den mest populære formen var lynsjakk. Altså, turneringene har jo mer og mer blitt lyn- og hurtigsjakk nå, men formen folk har spilt til vanlig har på en måte alltid vært lynsjakk, selv i Sovjet, altså med noen unntak, så det de likte å gjøre til vanlig var å spille lynsjakk. Så jeg tror på en måte den oppfatningen om at sjakken er der man setter seg ned, bruker lang tid, bruker system 2 og så videre, den har alltid på en måte passet mer til amatørspill da, enn for det beste. Selvfølgelig, i langsjakk du må bruke det en del, men for det meste så er det fortsatt da system 1, og det er nesten ren korrelasjon med spillestyrke. Altså jo mer du bruker system 1, jo bedre er det. Altså systemet ditt, jo flere mønstre du greier å kjenne igjen, jo lettere er det å gjøre vurderinger, er det ikke det? For du har sett situasjonen før, og det er litt rart for på mitt hobbynivå på sjakkspill, altså jeg vet ikke om du kan relatere det som profesjonell, at det er noen trekk som gir deg en dårlig følelse uten at du helt kan forklare hva det er, som sannsynligvis er noe du har gjort tidligere som
vært i noe dårlig, da. Altså, du kan ikke sette fingeren på det, men det kjennes ikke godt å gjøre det trekket eller det trekket, da. Ja, og altså, jeg tenker, når du føler det, så det tenker jeg, sånn kjenner jeg det hele tiden. Ok. Altså, hvis jeg ser et eller annet trekk, så tenker jeg, da får jeg har med en gang en mening om det er godt eller dårlig trekk. Og jeg er jo, for eksempel, jeg er ikke noe god sjakklærer. Jeg vil ofte bare si sånn som du sier, det føles feil. Jeg kan ikke helt forklare, men og det er mulig at det konkret i dette tilfellet er et godt trekk, men det føles uharmonisk, og det stemmer ikke overens med de erfaringene jeg har, og de mønstrene jeg har lært og kan gjenkjenne. Og da kommer det da an på lengden på partiet, hvor mye sånn kalkuleringstid du gidder å bruke på de forskjellige mulighetene måtte du ha. Hvis du har 2-3 sånn der, sånn, ok, dette her er veldig usikker på disse 2-3 retninger som er veldig avgjørende for hvordan du spiller videre, er det sånn, er det veldig klokkeavhengig hvor lang rundeliste, hvor mange trekk du ser fremover da? Ja, det er veldig klokkeavhengig. Det kan også ha litt med selvtillit, form å gjøre. Typisk hvis du har selvtillit og er i god form, så greier du mer intuitivt å vurdere når du skal bruke lang tid, når du ikke skal gjøre det. Men som du sier, Okay, time to listen to something else instead of chess with Magnus Carlsen. Så selv om jeg bruker lang tid, så er det gjerne bare kanskje 2 eller 3 alternativer jeg vurderer, mens du kanskje ville vurdert mange flere. Noen ganger så vil det bety at du kommer til å tenke på et eller annet genialt som jeg på en måte har Hey, I'm Ernie Niekamp from the fully improvised comedy podcast Hello from the Magic Tavern. I'm here with my co-hosts, Chug the Talking Badger, Bing Bong, and Usador the Wizard. I greet thee, listeners. Look, I'm trapped in the magical land of Foon, so I started a podcast interviewing elves, unicorns, and other weirdos. That's a small great guests vehicle. like Felicia Day, Jason Mantzoukas, Brennan Lee Mulligan, Amy Mann, and so many more. Oh, and Guess I it's think some one time kind we of interviewed a Japanese sentient vehicle. shoe. I hope it was sentient. Not to mention the evil people we've had to interview. How I hate evil. Join us as we bar crawl across the magical land of Foon, Looking for adventure. getting caught up in escapades. Hello from the Magic Tavern is available right now on your favorite podcast app, and ad-free and with lots of bonus content on Patreon. Subscribe to Hello from the Magic Tavern today. Oh, please, not that music. That music gives me nightmares from my childhood. Could we get something a little bit lighter? Some lighter music. Hei Siri. Are you a fan of Hei Siri. crime TV show? Når starter Norway Cup? Norge vil møte Danmark Nei. i gruppespillet i UEFA Nations League den 24. september That's not what I 2026 meant. klokka 20.45. Are you a fan of true crime TV shows? And what about Unsolved Mysteries, the show that jump-started all of our love for true crime? Hei I'm Siri. Helen Marsh, And I'm Joey Taranto. and we Hei, host Siri. I Think Not. Når starter Norway Cup på Ekeberg? Norway Cup på Ekebergsletta starter lørdag 25. juli 2026 og varer til lørdag 1. august 2026. Det var fra ChatGPT. Sjekk at viktig informasjon er riktig. Okay, so And we host I Think Not, a true crime This comedy Saturday. podcast. New episodes of I Think Not are released every Wednesday with bonus episodes out every Thursday on Patreon. One more of this pinpoint quotation and you'll be seeing there's no plane like home. Previously, our adventurers clashed with a conglomerate chimera. After a quick conflict, it cleared out into a cavernous canvas. B-Team then bound their way up a slippery slide into a body of water. They met mushroom minions and their matron, Grammy Fungus. Finally, they flew down a flight of stairs
sorry. Yeah, you did the Oh, charity. yeah. The credit, if you were to create a charity, what kind would it be? What would it be called? From Zack the Street Fighter. I know, Oh, we got a Zack little the- distracted. That Yeah, was yeah. the part of that whole thing that I got focused on. I was like, oh man, yeah, Hadouken, yeah. Hello, it's me, Blaine Gibson. I play Tolv, the male Thaumaturg barbarian. Oh wow, first, that's a first. Okay, well, charities. I am going to start one that is near and dear to my heart. It has to do with recycling, and you know when you got like an old piece of technology, you're like, I don't know what to do with this. Should I throw it away? Should I recycle it? Well, you can donate it to my charity. It's called Toys for Bots, and we take old technology and then we use it for spare parts or refurbishing it to make it into like a cool little gadget or gizmo for us robot folks. Yeah, I got gadgets and gizmos aplenty. I know exactly what he triggered. I was like, he said it, Barbara inhaled, and I was like, I know what she's thinking. She's trying to. Is that Beauty and the Beast? No. Little Mermaid. Oh, okay. I love the Toys for Bots. I'm guessing that's a Toys for Tots reference, or am I going crazy? Toys for what? No, it's called Toys for Bots. I don't know what you're talking about. Oh, that's It's very a- true. I don't even know what tots are. It's a Boys for Tots reference. All right, Tolv, doing good charity work there for up and coming bots. Yeah. Thank you. Up next, Gunther. Hi, I'm Chris Myers. I play Gunther, the male Crowfolk fighter. For me, that is an important charity is that there are sometimes when people in my village, they get sick, they need extra nutrients and they do not have enough food, and so we need to eat our particular type of fish that we give that are very nutritious for them, but they are hard to find and hard to come by. And so I would start a charity to help to make sure that every child that needs one has one. It would be called Make a Fish. You guys and your puns and play on words today. 10 for 10. Make a fish. So you go to a body of water and you assemble fish parts and you assemble this fish somehow. You would do a charity to grow this, to start a fish Hatchery. hatchery, Start a fish. and then to grow them, to let them. It's like a Build-A-Bear, but for fish. Yeah. I do want to say, Chris, your Gunther intonations and cadence are on point today. I was on that journey of food. It was good. In my picnic basket. Toys for Bots and Make a Fish. I can't wait to see the parade of puns continue. Doug, you're up next. Hello everyone, it's Doug Boone, Played by Barbara Dunkelman, the male bugbear artificer currently middle-aged. I'm sorry, you said played by Barbara Dunkelman, the male artificer. That's me. I'm the male artificer. I've been working on it. but there's always some really good charities that you guys are starting. Some real good play on words. But Doug was thinking about how could he really help the people of this place, of Midris specifically, and so he actually wants to start a charity called the Minds of Midris Initiative, also known as Mommy.
that I had in mind was obviously going to be centered around my center of the universe, my baby, my angel, Mr. Giggy's. And it's mostly about, I don't ever want to, say no to Giggy, but I also am not ignorant to the trail of, we'll call it damages, that Giggy leaves behind him. I thought you were going to say something else completely. Yeah. He leaves a trail of all kinds of stuff. Bodily fluids, mayhem. And I just, I love my baby, but I also love other people. So I just want to set up a charity that is all about replacing lost items and lost, well, mostly pets that Mr. Giggy eats along the way. So I can replace to the people who've been visited by Giggy. And maybe I have a little bit less than what they did before he came and stopped by. And so, yeah, my charity would be about replacing and helping people kind of find, filling the hole that he left. Sometimes it's actually a hole in the wall. They might just need somebody to fill that hole in their downstairs den. And they would follow around behind Giggy, and it could be the March of Crimes. There you go. See, I knew one of y'all would get it. I knew it. I was wondering, like, Chris was raising his hand. I wonder why. I was like, oh, he's making sure he gets it there. I couldn't even tell though if he was raising his hand because it was the most it was like kind of just a limp hand up kind of thing. I didn't want to interrupt. I didn't want to make sure you got through before I. That's fine. I'm glad it didn't matter. I'm glad that someone jumped in. I'm glad it was Chris. But yeah, that's my idea. I was thinking of some kind of insurance pun, like get paid to get their damages covered. And Micah says that you kind of had Rookie of the Year hand when you were raising it there. Yeah. Well, maybe it's like, if he's eating a lot of people's animals, there could be animals he's eating, like cows and goats and stuff, so maybe it'd be called State Farm. Barbara, you can't sponsor them. What are you doing? Yeah, and people can gather in the Giggy hood. It'd be more like Reinstate Farm is what it would be. Oh, that's pretty good. Okay. Great characters. I can't wait to see the work you all do in the future. Really looking forward to you all making the world a better place. But on that note, speaking of worlds and better places, let's dive into the episode. To be clear, I'm just trying to leave the world in the same place it was before Giggy was there, so that's just clarifying. Yeah, but it's like the world gets worse. Yeah. Well, I mean, does it seem like someone has been in this room recently? Yeah, you take a look around and you see like a sticky pouch in one of the corners of the room under a cushion. Pick it up, see what it is. What's the sticky pouch? It's like a pouch, but it's like sticky. Like it's even like a pouch that an adventurer would carry, but it's sticky. Okay. You open it up and take a look, and inside you see freeze-dried flies. Wait, could I hold it up and show God to ask if he recognizes this or he knows Bunlap has had this before? Well, I don't know sitting here, but is this Bun Labs? Have you seen him? Yes. And the freeze-dried to dispose of them. Well, if he wouldn't mind you eating the rest of his snackies, then I think you could walk. I would mind him eating the rest of my snackies. What? Oh, of course, my snackies. You look up and see a very handsome with muscles glistening with sweat looking down from the still propped open door. Fed myself off. And he got startled too much and shoots him with an eldritch blast. Save some of those for me. Bunlap has to each of your souls out. May I join you folks for a spell? Unless I'm intruding. Well, please, yes. How gracious of you. I am in need of nourishment. Little pouch of and cook some over the fire here and maybe make you a little meal. And feed them to you, massage your feet. Oh, I can see you have found my rations. What would you all say to a shared meal and fireside chats? Doug, he looks at you. Are you skilled in the Wilderflower smiles upon us. Perhaps we can cook a meal together for everyone. You and me together?
once were, that you are no longer worthy of such a quest. Her words, not mine. Did you just say why? What did I do? I humbly protested such a claim against a fellow Croakfolk who bravely freed me from unwarranted imprisonment, but she insisted that you... I am embarrassed to even repeat such an outlandish accusation. She insisted that you were fraternizing with other deities, that you had given over to blasphemy. She must have been misinformed. Well, no. You see, I was fraternizing is a very strong word. There was just there was communication only, and that means that I was trying to get to find more information, not about like You turn the camera to see Natty. Natty has got her arms crossed and is giving a scowl to Tove. A bit of a disappointed mom look to Tove. Listen, I can't believe my ears. no, it is no. Why, Gunther? What made you associate with those other so-called gods? Surely you have a good reason. No, the only reason was to get closer to finding out where the shield might be. And I've been here in Gunther's defense. He is like way too into the Wilderflower, like troublingly so. He will never Troubling. no okay, hold on now. Oh my God, you're so muscular. He is so devoted that it has come at a great cost to his personal well-being because of his devotion to the Wilderflower. There's no doubt in my mind that this man loves his deity. It's just that he is trying to pursue the goal of the Wilderflower, and that requires him to somehow interact with other deities, but not in a way of worship or like cheating. Is sacrifice not a sign of faith? I mean, he's sacrificing his own health and his safety. I wish we had cams on for this show so that people could see both Chris and Blaine just like the big rainbow shooting with an umbrella. The other deities, they started talking to
Then we came out onto the shore and we had to dry off. And as we were drying off, Gunther said, "Oh, I am peckish. How about you?" Then we turned and saw some fireflies, and then You got all of them. And then did he say, "You would not believe your eyes"? oh, what a story! So, Bonlab, I know that Gunther has a mate whom he loves very much, and at home. Yeah. What do you have a mate? I've courted many a fetching folk back in Blacklands. Yeah, that's true. But sadly, no, I haven't had much time for such a romance as of late, especially due to my incarceration, though many inmates have expressed interest. It's like that we just made this legendarily hot character. How big is Bunlap? Like, I know he's bigger than Gunther, but he's still like a Croakfolk, so is he like still kind of small? Or? Yeah. Yeah, he's definitely taller than most Croakfolk and muscular. So I would say like maybe 4 feet tall, and just like 4 feet tall, but 200 pounds of just pure muscle. Sounds familiar. That was Bart. Those barbers 4 feet tall, Bob. I had 200 pounds. It's all those bench pushes you do. All my back pushes. So like when you say like he's like strong enough to like carry someone really heavy like Doug or anything like that, like hold him in his arms and stuff like that if needed. Well, yeah, I mean I could be. We're in a pretty precarious situation here. Just keep it right. There's something I heard him say. I am strong, but you are a very tall bugbear, Doug. I don't know if I can keep you up. Okay, that's well. Maybe you and Gunther could work together and kind of be the team. Yes, you are always, as always, not think high of yourself enough. Okay, let's pick Doug up. No matter why is this going, we can pick you up. Well, is there anything, like you say you're not really that strong, but, is there anything you might be wanting to, like, learn or a skill that you might want to improve? Because you seem so talented, and, Gunther here was saying, you shouldn't, talk down on yourself, but is there anything that you wish you could improve? Because, Doug knows a lot of stuff, and maybe Doug could help. Learning is a thrill for me. Most folks don't know this, but I'm a bit of a book burrower. But there is one area that I haven't found much expertise in: blacksmithing. I've always had to have professionals assist with crafting my armor or weapon. I'm ashamed to admit it, to be honest, but how else is one supposed to learn if they don't confess when they need help, right?
it seems like things are all patched up, right? Like, are you and Gunther like on good terms now, despite all the, you know, disagreement stuff with the Wilderflower? I owe Gunther my life. He has been a tried and true ally through all the years between you and me. And he leans in close to you, Told. You notice he smells like fresh sandalwood and lemon zest. And he whispers softly in your ear. I've always looked up to Gunther. He is what I would call a Krogfolk's Krogfolk. I don't know how he does it, but he exudes such confidence and strength without even exerting effort. Surely you've noticed this whilst traveling with him. Yeah, definitely, for sure. I don't want to blow up Gunther's spot, but nothing ever causes a rift between the two of you because clearly he admires you as much as you admire him. Oh, nothing could come between two friends. The bond is extremely tight. Well, I can think of one thing, but you know, we don't need to get into religion. That's sad. We did these characters, we were like, you know, something that was like a thought provoker was like, okay, what are some missions? What are some objectives that you can get? I think one of Toll's new missions is to get Gunther off of the Wilderflower. You think? Because I see how bad they are for him. Anyways, I just wanted to state that in case it wasn't clear enough. All right. It's been pretty clear. Yeah. Well, have you seen or heard this? Would you say that again for people who are broken speakers in the car? We just looked at it and Gunther's just like lips to the dirt, just speaking. But they understand each other, though. Once more, less baseball trouble. The sixth toad. Swordsman, also known as the 11 toad, depending on where you're counting from. I'm afraid not, but I will keep my eyes wide as if for flies. Smart. My last question for you, Bunlap, you know, as we're getting to know you more, you know, we've had time to really get to know each other and what we want to, you know, like that. What is your goal in life? Like, what do you wish to achieve? I simply wish to return the Wielder Shield back to Flyflats, and with it, the village's honor. Beyond that, I've had many a dream in my heart. But the one that soars above the rest is that which Gunther has already achieved. Love. He and Tulia found each other, and they made a family together. It is a beautiful life he has made for himself. I don't know how he stands being away from her for so long. I hope to experience such longing for my future love one day. Oh, it's so beautiful. It is not easy, I say this. I sometimes have to lie down because I cannot stand it. Oh, that's beautiful. Oh, wow. Well, I think Doug's crying a little bit. Oh my god. You're beautiful. Well, as good as this is that we're all reconnected and you know, talking and stuff like that, I think we need to get back to the mission at hand, find this darn Chimera Rara, and hopefully the Wielder Shield so that you guys can get back to your village. So, how about it, gang? But first, a meal. Well guys, thank you for watching. I'm almost home now, so I will stop the stream soon. I will see you later for some gaming. Or if you have any other ideas, just write it in the chat. But I will see if, yeah, what I end up with dinner and stuff when I get home. So until next time.